Welcome to UG Plus. So, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് TISS 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 2 ഇത് 3ാമത്തെ സെഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ മുന്നത്തെ സെഷൻസ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി അത് കാണണം കേട്ടോ. സോ TISS 2023ലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ആണിത്. സോ എല്ലാവരും അത് മുടങ്ങാതെ കാണുക. ആൻഡ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2 പാസേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള 2 പാസേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പാസേജ് വായിക്കാം. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോസ് ചെയ്തിട്ട് പാസേജ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ. The COVID-19 pandemic will have significant financial implications for most communities around the world. We now have a global opportunity to declare war on climate change and to link our efforts to sustainable growth. Take the aviation industry as an example. For historic reasons, international air travel, along with the maritime industry, has not been part of government-led international emission reduction agreements such as the first Earth Summit in Rio in 1992 and the Paris Agreement. Efforts are being made to change this through the International Civil Aviation Organization, and hopefully the industry's targets will align with the Paris Agreement. However, the efforts by the aviation sector to reduce emissions are still largely voluntary despite good intentions from the industry. And now, with the industry grounded, some airlines have at least temporarily reduced their capacity by as much as 85%. There is an opportunity for governments and airlines to cooperate on the projects that might change the industry and to explore a world beyond what they could have imagined before the coronavirus. We need to link financial aid packages with requirements for the development of zero-emission flight that, for instance, are powered sustainably by electrofuels, for example, over time. The key to regulating well is not to decide on the type of fuel or design we want by law, but to make financial support and legislation conditional on the required amount of emissions reductions or other such long-term goals that tie into a cleaner and healthier world. And we should be sure to make our response both design and technology agnostic, and any relevant law or policy should set goals and then allow designers and engineers to create the innovations that will make a difference. Financial stimuli across all sectors and industries must be purposed with creating a better world, one in which shareholder value isn't the only driver. Rescue measures should come with conditions attached. The French government's bailout of Air France is a good example. The rescue must be designed in such a way as to serve both public and planetary interests over the long term. Stimuli should be designed to reward value creation instead of value extraction by encouraging investment in sustainable growth and the reduction of carbon footprints. We must invest in design-led innovation so that the return on public investment is for the greater good. Design innovation is already pushing boundaries in some sectors without stimuli, with an added benefit for the planet. Just look at how social distancing policies have sparked a virtual revolution already. International companies are starting to step up the use of online meetings and collaboration. If we make it a part of our long-term work culture, we may in the future save ourselves many unnecessary day trips by plane. So that is the passage. Aviation industry ne pattittulla passage aanu. Namukku nokam. Questions. Which of the following is the author's belief about the airline industry? Voluntary actions are quite effective in combating climate change. Value extraction will best aid sustainable growth. The role of the government is more important than private players. Without financial aid, climate change measures will not be implemented.
So voluntary actions are quite effective in combating climate change എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് വോളണ്ടറി നോക്കിയേ സ്റ്റിൽ ലാർജ്ലി വോളണ്ടറി എഫക്ട്സ് പോരാ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതല്ല. Then value extraction will be sustainable, will aid sustainable growth. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫിൽ that value creation instead of value extraction will help in sustainable growth എന്നുള്ള കാര്യം. സോ അതുമല്ല. The role of government is more important than private players. ഇതിനെപ്പറ്റി മെൻഷനേ ഇല്ല. So ഇത് രണ്ടും അല്ല. Without financial aid, climate change measures will not be implemented. ഇത് തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫിൽ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്. So that is the author's belief about the airline industry. ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നാം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാസേജ് മൈൻഡിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സോ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു തവണയും കൂടെ പാസേജ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ മൈൻഡിൽ വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. Next question, why does the author mention social distancing policies? എന്തിനാണ് social distancing policies mention ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? To indicate how social distancing have affected the travel sector, to exemplify the impact of design thinking, to argue for the use of design thinking in aviation sector, to explain how designers may save the planet. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ഇന്നോവേഷൻ ഇസ് ഓൾറെഡി പുഷിംഗ് ബൗണ്ടറീസ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് പോളിസീസ് ഹാവ് സ്പാർക്ക്ഡ് എ വെർച്വൽ റെവല്യൂഷൻ. Already international companies are starting to step up the use of online meetings and collaborations. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So that is the answer, to argue for the use of design thinking in the aviation industry. അതിനാണ് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് പോളിസീസിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So that is the answer. Okay. Next question, which of the following does not reflect the author's perspective? Authorന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഇതിലേത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്? The reduction in emissions in the airline industry will need incentivization. Design thinking is useful to solve multiple problems. The coronavirus pandemic is a blessing. Policy need to set goals. Okay. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഓതറിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത്. കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക് ഈസ് എ ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. ബാക്കി എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ആൻസർ. റിഡക്ഷൻ ഇൻ എമിഷൻസ് ഇൻ എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രി തേർഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഡിസൈൻ തിങ്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ചു മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ പോളിസി നീഡ് ടു സെറ്റ് ഗോൾസ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത ഒരെണ്ണം ദ കൊറോണ വൈറസ് പാൻഡമിക് ഇസ് എ ബ്ലെസ്സിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. Next question, which of the following is most similar to the rescue operation mentioned in the passage? Virgin Atlantic's bid to ask support was rejected by the UK Treasury since the bid did not meet the criteria. Howard Hughes' purchase of Transworld Airlines, an American airline, to expand operations to Europe, Middle East and Asia. Tata Group's bid to purchase of Air India, a public sector airline, to expand market share. Singapore Airlines' stake in Virgin Australia Airlines to counter competition. നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ, rescue measures should come up with conditions attached. The French government's bailout of Air France is a good example. Air Franceന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോറി. And therefore option A is the answer. Air Franceന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Virgin Atlantic. Okay. Atlantic's bid to ask support was rejected by the UK Treasury since the bid did not meet the criteria. അതാണ് ആൻസർ. Then next question, which of the following is the purpose of the passage? To illustrate the purpose of design thinking, to demonstrate the changes brought about in aviation industry, to argue for climate change practices globally, to highlight what practices in aviation industry need to change.
ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും. സോ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ യോജിക്കുന്നത് ഇതാണ്, കാരണം അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ടു ഹൈലൈറ്റ് വാട്ട് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഏവിയേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ആണ് the purpose of this passage. Okay, so that is about the first passage. ഇനി second passage നമുക്ക് നോക്കാം. Read the following passage carefully and answer the questions that follow. At its highest level, Push Hands inspires images of Jedi contests between Yoda and Obi-Wan Kenobi. At its worst, it looks more like bad sumo wrestling between two drunks. Too often, it resembles the latter. Push Hands involves two people, usually in a similar weight class, who stand opposite each other with their hands on each other's arms. Each uses both his and his opponent's energy to force his opponent to lose his stance or fall over. It is a two-person exercise designed to develop the skills of the Chinese internal martial art of Tai Chi Chuan. Why is Tai Chi considered an internal martial art? Like the fictional Star Wars characters whose skills depends on mastering the Force, the internal martial artist cultivates and directs internal energy called Qi. The use of muscular force also actually interrupts the circulation of this energy. Push Hands therefore uses the least amount of physical force to produce the biggest effect. It sounds paradoxical that you can become stronger by relaxing your muscles, but it is easily demonstrated by someone who has trained in Tai Chi Chuan. The hard part is letting go of the security blanket of muscular tension that you have carried with you since infancy. Even when we see a petite woman easily pushing two large strong men, our minds are unconvinced. It is such an improbable event that we need to rationalize it some way. That's where Push Hands comes in. At its simplest, the game is to keep my balance and make you lose yours. Losing your balance, even the threat of losing your balance, provokes a primitive stress response that causes you to tense your muscles as a form of protection. Tension comes from muscles in conflict. We get in our own way. Push Hands helps us overcome that primitive fearful tightening and replace it with something much more effective. At its best, Push Hands is done with seemingly effortless grace, like walking a tightrope or diving from a high boat. It allows us to overcome our fears, to perform more calmly and effectively in anything we choose. Push Hands comes very close to being the national pastime of China, in that a very high percentage of its people has engaged in it over the years. So Push Hands ne pattitana parayunnathu. No. Why does the author refer to the force from Star Wars? The reason is that the practitioners use primitive stress response, balance, raw strength, internal energy. ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫിക്ഷണൽ സ്റ്റാർ വാർസുകാർ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇന്റേണൽ എനർജി കോൾഡ് ചി ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Next question. The trick in Push Hands is to create muscular tension, release the tension in your body, push harder than your opponent, provoke a primitive stress response. ടെൻഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Muscular tension, that the hard part is letting go of the blanket of muscular tension that you have created since infancy. Okay. So that is the answer. Next question. Why is Tai Chi considered an internal martial art? It is closer to meditation than battle. It uses energy rather than strength to produce its effect. It is more graceful than most martial arts. It cannot be used in actual combat. It uses energy. Internal energy ആണെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So that is the answer. Okay. കണ്ടോ, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആണ്. Which of the following shows the purpose of this passage? To show how Tai Chi is an internal martial art, to describe the Tai Chi exercise called Push Hands, to show the importance of balance, to indicate differences between various martial arts.
നമ്മൾ തായ്ച്ചി എക്സസൈസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ എക്സസൈസിൻ്റെ പുഷ് ഹാൻഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ പാസേജ് ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് പാസേജ്. ഓക്കെ. Now, next question. Which of the following are indicated as main components of push hands? Force and flexibility, balance and energy, focus and balance, focus and energy. Maintain your balance and break your opponent എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So that is why balance and energy. ബാലൻസ് എനർജി അത് വായിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കാരണം എനർജി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്, ബാലൻസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്. സോ അത് രണ്ടും മാത്രമായിരിക്കും പുഷ് ഹാൻഡ്സിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് all. We have come to the end of today's discussion, and TISSNet 2023 ലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവരും ഈ ഒരു സീരീസ് മുടങ്ങാതെ കാണുക, ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഗുലറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ PG പഠനം ഇന്ത്യയിലെ കിടിലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് Prepwise UG+ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഒരു വലിയൊരു അലുമിനി, അതായത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അലുമിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലാസ്സസ് ബൈ എക്സ്പെർട്ട് ഫാക്കൽറ്റി, വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റുകൾ, ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, ഫുൾ ലെങ്ത് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ആൻഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെൻറ്റർഷിപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ Prepwise UG+ Kerala's #1 coaching for CUET PG, IIT JAM, TISSNet, CMAT, KMAT, etc. Okay, so I'll see you again in another video. So till then, see you. അതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ Prepwise UG+ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഓൾസോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും എല്ലാവരിലേക്കും ഇത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. I'll be back with yet another video. Till then, bye and thank you.